mesdames et messieurs, bonsoir. Merci, monsieur Gianni Infantino, président de la FIFA. Bonsoir, Juliette Boyaga. Good evening, Juliette. Good evening. Merci, président Infantino, de parler au continent africain dans les studios de la FFRIM. Vous entamez ici une semaine de tournée, on va dire, sur le continent africain pour les besoins d'un sommet FIFA qui se tiendra un en Mauritanie, un au Nigeria et un troisième en Tanzanie. Avant le démarrage de ces sommets, c'est l'occasion pour nous de faire le tour de l'Afrique à travers le football et avec votre personne. Donc nous allons discuter autour de 4 axes de questions en français et en anglais et sur lesquels vous parlerez au continent africain. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. Et pour entrer dans le vif du sujet, actualité oblige, M. Gianni Infantino, demain démarre le premier sommet sur la série des 3 sommets sur le continent. Qu'est-ce que c'est qu'un sommet FIFA et quelle en est la portée pour le continent africain? Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique. Merci pour l'invitation tout d'abord et pour me donner la possibilité de m'exprimer ici en Afrique. Alors effectivement je commence une petite tournée africaine avec des sommets de la FIFA. Les sommets de la FIFA c'est quelque chose que j'ai fortement voulu afin de donner une voix aux associations nationales, aux fédérations membres qui sont en fait les patrons de la FIFA, leur donner la possibilité d'échanger, de discuter, d'écouter aussi, et à moi et à mon administration de pouvoir entendre les points de vue des associations, parce qu'on est amené à la FIFA, au conseil de la FIFA, surtout après tout ce qui s'est passé dans le passé, on est amené à prendre des décisions, on est amené à réformer, on est amené à réformer évidemment la gouvernance de la FIFA, mais aussi l'aspect football, les compétitions. Donc on va en discuter, on en discute avec chacune des fédérations, avec chaque président, avec chaque secrétaire général, et on espère ressortir de ces sommets enrichis en information, en échange. En particulier, on va parler des compétitions des jeunes, du futur des compétitions des jeunes, des compétitions des femmes aussi, des filles et des femmes, ainsi que du programme Forward, du programme de développement de la FIFA, comment est-ce qu'on va continuer à développer le football dans le monde et en Afrique, et finalement de quelques sujets, disons, d'actualité comme le système des transferts, le calendrier international, etc. Il y en aura 3 sur le continent en l'espace d'une semaine. Pourquoi le choix d'en faire 3 en une semaine sur le continent et qu'est-ce que concrètement l'Afrique peut attendre à la sortie de ces sommets? Mais on a décidé d'en faire 3 en Afrique parce que l'Afrique c'est un grand continent, c'est un continent important, c'est un continent en pleine expansion et c'est un continent qui a beaucoup à contribuer pour le football mondial. J'en suis convaincu et je veux fortement que ça se fasse aussi en pratique. C'est pour ça, dans ces 3 sommets qui se dérouleront ici à Nouakchott en Mauritanie, le prochain ça sera au Nigeria et le 3e en Tanzanie. Dans ces 3 sommets, il y aura toujours des représentants de fédérations africaines, mais aussi de 2 autres confédérations, notamment de l'UEFA européenne et de la CONCACAF Amérique du Nord et centrale. Et dans le dernier des sommets, il y aura des Asiatiques aussi, parce que c'est important de créer cet échange entre les fédérations et fédérations avec FIFA. Le président de la FIFA et la FIFA ne veut pas être enfermé dans une tour, dans un joli bâtiment en Suisse. On veut être là, on veut être présent, on veut être avec les gens, on veut écouter, on veut apprendre. Donc, autrement dit, c'est une forme de démocratisation de la pratique d'échange de bons procédés entre confédérations et entre associations nationales, en quelque sorte. Absolument, c'est une démocratisation. Moi, je l'avais dit durant ma campagne. Malheureusement, j'estime que dans le passé, le rôle des fédérations était très limité, était limité à voter ce qui leur était présenté lors du congrès de la FIFA. Moi, j'ai toujours dit, je vais donner en fait 2 voix à chaque pays. Une voix pour voter, bien sûr, mais une voix pour parler aussi, pour se faire entendre et pour s'enrichir aussi mutuellement. Seulement en
ensemble qu'on peut avancer. Alors, l'actualité également sur le continent, c'est la Coupe du monde de football, le plus grand événement sportif planétaire. Et c'est un grand rendez-vous pour le continent africain puisque nous aurons 5 ambassadeurs, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, le Maroc et le Sénégal. Un carré d'as est-il aujourd'hui possible pour les équipes africaines parce que depuis l'histoire de la Coupe du monde, aucune sélection africaine n'a encore atteint le carré d'as? Écoutez, tout est possible dans le football. Tout est possible dans le football et c'est d'ailleurs pour ça que le football est le sport roi du monde, parce que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle autre équipe. Et surtout aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas, pour la Coupe du monde en Russie cet été, il n'y a pas vraiment un très très grand favori. Il y a les équipes habituelles qui sont parmi les favoris, mais le niveau général du football dans le monde est devenu exceptionnel. Il n'y a plus d'équipes faibles. Les équipes africaines, aujourd'hui, il y a 5 équipes, elles sont très très fortes. Il y en a qui ne sont pas à la Coupe du monde et qui ont aussi des joueurs extraordinaires. On pense au Cameroun, au Ghana, à l'Algérie, qui n'y sont même pas. Donc celles qui sont là sont très fortes. Évidemment, il faut toujours aussi un petit peu de chance. Il faut que le ballon rentre dans le but et n'aille pas sur le poteau quand il faut. Mais tout est possible et tout est ouvert. Et peut-être que cette année, on aura une surprise africaine, pourquoi pas. On espère bien, en tout cas c'est ce que l'Afrique souhaite. Coupe du monde toujours, actualité Coupe du monde, mais cette fois-ci une Coupe du monde du futur. Il y aura une Coupe du monde en 2026. Et un pays africain est candidat, il s'agit du Maroc. Mais le Maroc aujourd'hui semble s'offusquer du fait qu'un autre bid, le bid United 26, qui est la co-organisation entre les États-Unis, le Canada et le Mexique, a eu l'opportunité de présenter sa candidature lors d'une réunion de la COSAFA hier en Afrique du Sud. Et comment est-ce que la FIFA appréhende cela? Parce que nous semblons avoir compris que cela avait été interdit au Maroc de le faire lors du congrès de la CAF à Casablanca. Merci pour cette question, parce que ça me permet de clarifier un ou deux petits points qui, je pense, sont importants. Il ne faut pas tomber dans disons, des théories de conspiration ou de drôles d'histoires. Il y a des règlements. Malheureusement, dans le passé, l'attribution des Coupes du Monde de la FIFA a été ternie par des situations pas très claires. Pour cette raison, cette fois, pour la Coupe du Monde 2026, on a décidé d'établir un règlement et un cahier des charges très strict et très clair. Peut-être trop strict, mais il est là. Il y a des règles qui sont claires et qui doivent garantir que tous les candidats soient traités de la même façon. Alors que disent ces règles? Évidemment, il faut les lire, évidemment, il faut les comprendre, évidemment, il faut s'y tenir. Alors ces règles disent, par exemple, en ce qui concerne les présentations des candidatures, que les candidats n'ont pas le droit de présenter leur candidature aux événements des confédérations, à moins qu'ils en fassent une demande spécifique à la FIFA en détaillant toute leur présentation. Ceci n'avait pas été fait lors du congrès de Casablanca. Et c'est pour ça que j'estime une présentation n'a pas eu lieu, parce que la demande qui, selon les règlements, était prévue, n'avait pas été faite. Pour ce qui s'est passé à COSAFA, une demande avait été faite, même si ce n'était pas strictement nécessaire, mais ça a été fait. Et je sais déjà que COSAFA nous a assuré aussi qu'ils vont donner aussi la possibilité, évidemment, au Maroc de présenter sa candidature afin que tous les candidats soient traités de la même façon. C'est la seule chose que nous on veut, c'est éviter qu'un candidat soit traité différemment. C'est pour ça qu'il y a des règles et c'est pour ça qu'il faut se tenir à ces règles. Et puis après, c'est une compétition, comme toute autre compétition sportive, il faut se lancer dans la compétition avec fair play et puis que le meilleur gagne. Mais que pensez-vous de la candidature marocaine?
Mais écoutez, pour la première fois dans l'histoire de la FIFA, le président de la FIFA ne votera même pas. Parce qu'avant, c'était le comité exécutif de la FIFA qui votait. Le président a un vote, évidemment, au comité exécutif. Et en cas d'égalité, c'était même le président qui était prépondérant. Aujourd'hui, c'est les fédérations, 211 fédérations qui votent. Alors moi, en tant que président de la FIFA, ma tâche est celle de m'assurer autant que possible que la procédure se passe bien, qu'il y ait du fair play, qu'il y ait du respect entre les candidats et entre les fédérations. Évidemment, chacun peut soutenir et doit soutenir le candidat qu'il croit meilleur. Moi, je dois m'assurer que tout se passe bien dans la mesure du possible et je ne peux certainement prendre position pour l'un ou pour l'autre. Évidemment, en tant que président de la FIFA, je vais aussi attendre les dossiers de candidature qui sont dus pour mi-mars et ensuite le rapport technique qui est aussi important. Et après, on verra aussi quels sont les intérêts de la FIFA en tant qu'organisation, mais ça va être décidé par les membres de la FIFA. D'accord, très bien. So, Juliette. All right, thank you, Aliou. Mr. President, thank you so much for your time and also agreeing to talk to us. It is indeed an honor to have you here. To start off, can you tell us about the FIFA Executive Summit taking place in Mauritania, Nigeria, and also Tanzania, and how important these gatherings are to you? Remember, in 2017, we had it in South Africa and also Addis Ababa. Yes. Yes, well, thank you very much, and hello everybody as well, to all those who speak English in Africa. Well, it's a great pleasure for me to be here and to organize and celebrate these 3 summits in Mauritania, in Nigeria, and in Tanzania. These summits are really an occasion to show the new FIFA, to show what the new FIFA is. The new FIFA is a democratic organization. It's an organization which listens to its members. I was saying this during my campaign already. I was convinced that the role of the federations, of the national associations, was limited to basically approving whatever was proposed to them at the FIFA Congress. I want to change that. I think that whatever we present at the FIFA Congress must be discussed previously with all the associations, whenever it's possible. And for this reason, the FIFA president, to start with, and all the administration must be at disposal and at the service of the associations. We must be there, we must listen to them. And for these reasons, we have set up these summits where a group of 15 to 20 association presidents and general secretaries or top executives are gathering from 3 different confederations, not only Africans in Africa, but also Europeans, also Northern and Central Americans, and also Asians are coming to Africa, because it's important that we have this exchange and that we can discuss and debate about future decisions that will affect the development of football. But what has the feedback been for this summit? The feedback has been very positive. Of course, I am maybe not objective in this. I'm a little bit biased, but the feedback I receive has certainly been positive. To have the FIFA president sitting for the day with the members in an informal setting to discuss, to debate, to exchange. We don't make politics. We make football. And when you make politics, you know, you can have different views and they can be badly perceived. When you make football, you can have different views, and all the views will have to be taken into account for us to take the right decisions. And so this has been very much appreciated, because at the end of the day, whatever we do will affect the work that each country is doing, and we want to develop football. For this reason, for instance, in these summits this year, we are discussing about the future of our youth competitions. We're discussing about the future of women's football all over the world. We're discussing about the future of our development programs, and then some other topics like the transfer system, the match calendar, but topics that affect all the associations from different angles, but all the associations. I know something that is very passionate for many Africans, and also it goes beyond, is the World Cup. Is in a few months' time, and Africa is being represented by Nigeria, Egypt, Senegal, Tunisia, and of course Morocco. What are your expectations of Africa's teams? Well, 5 big countries.
who are in the World Cup, 5 countries who have certainly strong players. I think generally the quality in this World Cup, but the quality of football in general is so high, and the quality of this World Cup is extremely high, that there is not a clear favorite, isn't there? I mean, there are the usual suspects who will probably at the end be in the top, but there is certainly room for new teams to come and to surprise us. And I think it could be the year of an African team. I mean, we've been waiting for this to come for the last 30, 40 years. I remember myself when I was a child, everyone was saying, well, now an African team will come. Well, maybe this is the year, and let's not forget that those who have qualified have eliminated some big African teams who are not there. Cameroon, Ghana, Algeria, I mean, with world-class players, and they are not in the World Cup, so those who are there are really strong, and I think the others have to be wary of the Africans. Talking about Ghana, I'm from Ghana, so it hurts a bit to see the Black Stars not going to the World Cup in June. But just like you said, it's an open field for every team going to the World Cup. But you personally, do you have any favorite teams in there? On the World Cup? Yes. In the World Cup? No, I am Italian, and Italy didn't go to the World Cup, so, you know, I will support the African teams, I guess. Anyway, let's still stay with the World Cup, and in 2026, the tournament will expand to 48 teams from the initial 32, including 9 automatic slots for Africa. That is, we used to have 5, and now it will be 9. What informed this decision, and are we likely to see a further increase in number maybe after the initial run in 2026? Well, I think it was already important to increase the number of teams. Also, this was a topic that the African were promised for many, many years. You will have one more, and you will have one more, and at the end, Africa never had one more. As I said, I feel, and we all felt, that the general level of football has grown immensely all over the world, and in particular in Africa. And for this reason, it was very clear for me that we need to do something, and we need to do something strong. And increasing the World Cup from 32 to 48 will allow countries who have never qualified to start already now developing football. So I'm convinced that those who will do the most serious work from now on will be in 8 years in the World Cup. And we have increased the number of teams from Africa from 5 to 9.5, actually. So it's almost double of the team. This changes the whole way the qualifiers will be played in Africa. Because today, even in the final group, we have the groups of 4, and only one gets through. You know, if you lose one game, you're out. You're out, and you can lose one game. In the new system, there would be 2 out of 4 qualifying, except if the system changes. But in any case, it changes the whole dynamics of African football. And then, going forward, 2030, 2034, we will see who is there to decide, but obviously the sporting merits will have to play a role on the number of teams from representing different confederations. You keep saying a lot has changed about the game in Africa. What exactly changed your mind about African game, or maybe what exactly moved you about the African game? You know, I think that what touched me when I was traveling around campaigning, but even already before a little bit when I came across African football, what touched me in Africa is that there is an incredible passion for football, which is something that in Europe we are starting to lose, or risking to lose a little bit. In Africa, in whichever country you go, you have kids playing on the streets next to the roads, and you know, and this is how we grew up some years ago as well, but now you cannot see that anymore in Europe. You see it in Africa. So there is incredible passion, and there is incredible talent as well. What is missing is the structure and the organization.
And from what I can see, also thanks to the investments we are all doing and the work that we are carrying out, is that this structure and organization is going to be set up. And if you can structure and organize a little bit this passion and this talent, the results are guaranteed. Our final question on the World Cup. There's been that joint bid from USA, also Mexico and Canada, and we understand that they presented a paper at a meeting with COSAFA and this week, and this has in a way offended Morocco, who were prevented from like a similar exercise at last CAF Congress. What is FIFA's position on that? Well, thanks for the question, because that allows me also to maybe clarify one or two small things. First of all, Morocco certainly doesn't have to be offended because everyone, in this case the two bidders, are treated by FIFA in exactly the same way, and this is even more important if you look at the history of what happened in previous bids for the World Cups, which unfortunately we all witnessed or we all knew. This bid for 2026 has been going through a clear regulatory process. We have clear regulation, very strict regulation, something that did not exist in the past, but it was important to have clear regulations to make sure that everyone is treated in the same way and that the regulations were there before, of course, we knew who the bidders are. So these regulations state clearly that bidders are prohibited from presenting or from doing any promotional activity in confederation meetings, such as a Congress, except if they make a request to FIFA, including all the details, in which case FIFA would analyze it and then approve or not the request. The Moroccan bid team did not make a request to present at the CAF Congress, and therefore they did not present. So it was not prevented by FIFA, it was prevented by a regulation that existed well before. The COSAFA meeting, on the other hand, was preceded by a request to have a presentation by the joint bid US, Canada and Mexico, and therefore they were allowed to make the presentation. However, COSAFA has assured us that they will give the same possibility as well to the Moroccans to do the same presentation. And when it comes, let me add this, when it comes to the confederation meetings, where all the members of one confederations are meeting, this is also in the meantime being clarified, because you have congresses taking place in different times, and so the information level is different. We have decided, or FIFA has decided, the relevant persons in FIFA in charge of the dossier have decided that at confederation congresses no bidder can present, except for the last week before the FIFA Congress, when the confederations meet, all of them at the same time the bidders can present. So everyone is treated in exactly the same way.